ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ 2000ಇಂದ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ 6th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ನಿಮಗೆ 2018ವರೆಗೂ ಮೊದಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2019-2021 ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2022 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NEP, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 4th ಸೆಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು 6th ಸೆಮಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 4th ಸೆಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1872, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1930, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2002, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1999, ಸೈಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು 2008. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಬರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾ, ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಿವೊಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಮಾ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಮಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, powers or roles of central government to protect environment in India, what is patent, what is the intellectual property rights, and also mention its scope, procedure to get patent for inventions and non-inventions, essentials of valid contract, classification of contract and its meaning, breach of contract, objectives of competition act, differences between condition and warranty, essentials of contract of sale, rights and duties of buyer, rights of an unpaid seller against or buyer personally, features of competition act, offences and penalty of competition act, short note on competition commission of India, differences between hazardous substance and occupier, types of pollution, consumer redressal agencies explain it, rights of consumer under the act, that is consumer means Consumer Protection Act, objectives of Corporate Consumer Protection Act, write a note on intellectual property rights, objectives of Environment Protection Act, provisions relating to establishment of CCI, that is Competition Commission of India, nature of cyber law, short note you can write, differences between cyberspace and security, provisions of Competition Commission of India, differences between Coran and under influence, what is contract of sales, difference between sale and agreement to sell, explain various implied conditions and warranty, explain provisions relating to offences and penalties of contravention under FEMA, explain composition and jurisdiction of state and national commission, consumer forum, components of Indian Competition Act, sources of business law, explain any 6 unfair trade practices under COPRA, scope of Competition Act, note on various cyber crimes, what is consideration, what are the legal rules of consideration, who can apply for patent, explain the procedure for registration of patents, explain provision of Information Technology Act 2000, what is public policy, meaning of it, name the agreements opposed to public policy, state legal rules governing valid offer, explain various phases of discharge of contract, effects of minor agreement. See friends, these points related to this they can ask for 2 marks explanation. These terminologies they can ask definitions, they can ask the meaning of these terms. Please note down the terms, these are important terms. And for 2 marks they can ask questions like this: scope of business law, what is price as per Sales of Goods Act, define sale under Sales of Goods Act, who are the persons of unsold means, to objectives of FEMA. These questions are from board of the university. Every year paper I have listed out here. These are the full forms. This can also be asked for 2 marks. Know about these full forms of this terminology.